чтения меню, нажмите пробел, чтобы переключить. Доброе утро. Доброе утро. Ой, так, сесть нормально. Так. Все равно не. Я, как всегда. Ждать некого. Никто особо не смотрит. Так. Я буду периодически отвлекаться. Так что у меня будильник просто никогда нужно отвлечься. Там ненадолго, я надеюсь. Так, игра найдись. Игра найдись. Игра нашлась. Так, чего нет? Так. Продолжить. Да, так я это уже все сделала. Я до этого чуть-чуть заходила. Так, пропустить. Продолжить. Я просто дошла до создания персонажей, закрыла игру, из-за этого мне теперь все настройки заново пихают. Продолжить. Все. Нашли. Нет меню вот этого стандартного, как во всех играх, на которых можно сделать паузу. Отлично. Так, что-то более-менее похоже. Ну, я светленькая. Так. Честно, мне нравится форма лица. Мне не нравится формочка. Мне моя устраивает, тут нет как мои. Потому что старые. Ладно, пусть будет это. Невеликая разница. Но, честно говоря, у меня сейчас вот такие вот. Они у меня отросли. Я, конечно, как-нибудь и вот так подстрижусь. А потом опять отрастет. Кудряшечки. Мои кудряшечки не хотят кудрявиться. А пусть будет такое. Так, цвет. Хочу голубенький. Жалко, здесь нельзя настроить, как... честно говоря, у меня сейчас такие неудачное окрашивание.
А чё тут нет? Тут нет синих. Ну тогда такие. Прям как я. Так, веснушки у меня... Я, кстати, не знаю, если у меня веснушки никуда не замечал. Что-то есть. Я не люблю, когда что-то на коже. У меня есть проблема, но я это не люблю. Так. Ну вот у меня такие. Я особо их не равняю. О, глаза. Так. Нет. Почти. Блин, цифры не хватает. Ого, какие красивые, но не видно. Вот это более как у меня, а это очень красивые. Или это как у меня? Не, у меня светлые совсем. А, красотень. Красотень. Это не они какие-то бирюзовые. Какие там были хорошие. Вот эти вот красивые. Такая еще смотрит. A few cobwebs and I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Я люблю легко. Не хочу париться. А по-русски писать или по-русски, мне интересно, даст? Нет. О, да. Волшебница. It was wonderful. A few cobwebs and some... I'm eager to get to Hogwarts. I am indeed a student. That was quite something. A few cobwebs and some Честно dust. говоря, не Nothing to be особо. concerned about. Так, начать. Что у меня тут? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Нет, верни мне мою эту. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we Да didn't have a вполне bit себе more time to spend on синенький. spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked I on. have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before turning. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though В смысле I confess I may первый? have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Я просто не успела It's бы been это far все too long. читать. Это When I читать. received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old Что? pile of rocks. Испугалась. Какие-то... А, господи. Да. Очень странный вид трансмогрификации. Короче, вот это вот перемещение, там, как свернул.
Avalanche. Avalanche. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Нет, господи. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. Почему? How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is Мне prone to самое было flattery. интересно, почему I именно dare с say it's one of the 5-го. reasons he's risen so far at the ministry. Это так. Have you seen this? Как у него было на лице. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really Ranrock. is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I Дракон. believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me Свиток. via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks А, like нет, не goblin свиток. metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. А, это ключик. How did you? We do need to know. Фига. Он умер? Жесть. Реально умер. Он ведь закрыл его. А нет, ключ выпал. Мне кажется, первым делом нужно было закрыть. О, успел схватить. Жесть. Чувак умер. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Фризит. Ой, как фризит. Блин, главное потом... Я вечно этот же... Поэтому... Генши не нажимаю. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Пещера. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Фига. I'm feeling better, sir. О, отлично, синий. Что мне надо было. But stay close.
Блин, в создании вообще нифига не было видно. Это прям то, что мне надо было. А какой подвис! Бедный. Бедный. Ничего, я привыкла. Бывало и хуже. А мне средний поставил. Моя 30-60. Или какая у меня там? У меня вроде 30-60. Не выдержал. Ну это мы видели. How far did that portkey take us? Даже не интересно. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The portkey Я was meant думала... to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Please, Mind your step. please. Мне не... мне... Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? Мне неприятно. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Интересно. Мне неприятно, что она слева. Очень неприятно. Ancient magic? Так и должно быть. Yes. Почему она слева? Powerful magic wielded by Почему a она rare слева? Она же как это неприятно. Я же правша. А если включить? few. Seems to have been lost to time. Она все равно... Да ёшки, мы же это что, левши делали? Такое чувство, что это левши делали. And is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into Ты ёшки possession на of the мусте, portkey, заряжайся нормально. but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. Это This way. так неприятно. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who... Ну давай я еще ослаблю настройки. Графики. Давай ниже. Ай. Качество. Ой. Ну, попробуем. Нет. А как именно? Применить. Принять. Если тормозит, я пробую высоко. Ну. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one Пока word you were выглядит так, как practicing. будто улучшение настроек. Focus on the center. Улучшение настроек. Так, нажмите, чтобы использовать основной... Я половину кадров пропустила. Угу.
О! Ну, местами пропадает, но в целом как будто улучшилось даже. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Какой он ловкий. Ловкий бородач. А, сундук. Сундук. Вы нашли сундук. Нашли сундук. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Так, что? Эта камера что-то светила. Almost there. Why would someone have built this here? Жалко там Suspect ничего they такого. value their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that Здесь на ачивку дают за уничтожение. Идите. Идите. Ага. Нажмите продолжить. Непривычно. Мгм. А как карту открыть? Ой, еще одну. И там. Professor, this statue. This may have been his home. А, нет, мы тут пришли. Вижу. Знакомая ха. Очень знакомая ха. That enchanted crystallized Не stone получилось. again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Использовать. What in Merlin's name?
Godric's heart. Where are we? I don't believe it. И... Кто храпит? Кто храпит? Вижу, кто храпит. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where do we begin? Ну, иди отдыхаем. Эй, Welcome to Gringotts Wizarding Bank. чё? Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside Теперь the car представьте, он if you don't посадил wish to и move ушел. them. А их отправил куда подальше и забрал себе ключ. Все, пока-пока. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That water. Она раньше времени закрылась от водопадов. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Самый глубокий у нее что, все глубже и глубже, чем старший? Обычно наоборот. Новые более глубже, да. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. А что там были охранники? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Она увидела ошейник дракона, я не увидела ошейника дракона. Я верю, что он мог быть, но я не видела. Here we are. When was the last time this vault was accessed? Блин, как неприятно. Been stationed at my desk for hundreds Что of это years. неприятно. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Это жутко неприятно, что она слева.
Thank you for your help. А, господи, я могла бежать все это What do you время. suppose we should be looking for? I'm not sure. Мне было лень нажимать на shift. I О, wonder if you might. о, я получила дропс. Я получила дропс. Я получила дропс. Получить. And Да. then close the door. Wait. Professor? Я That забыла, was точнее не certainly увидела. unexpected. Let Зачем? me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Ну вот проход. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О, жесть. Не-не-не-не-не-не-не. Ить. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. О, даже на карте не отображается. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Интересный приход. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think Hey. this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. О, он может ускоряться. Ну давай. I see Давай. something up ahead. What is it? Ить. That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Когда светит. Ну и так. I presume this is what you saw reflected in the floor. О боже, так странно, а It чё он... is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. No. Ить. Ей. Юмас. Добавленный комплект. Кончик. Нажмите 1. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О! Драка. Look out! Кью. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Прикольно. Expulso! Deposo! Levioso! Confringo! Confringo! Ну, давай. Descendo! Rotato! Deposo! Levioso!
Так, вроде больше никого нет. Нет? Нет? Stay close! Стою. Lumos. А, что? Он пропал? Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ю. О, Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Protego! ой. Lumos. Значит, такие крутой, как всегда. Так, так. А, вижу. Вот сюда. А нафига их подымать, It seems если I они have no дерутся? choice. I'm going to have to fight my way out of here. Stupefy. Protego. Stupefy. Так, удерживайте, чтобы контратаковать. Я и так видела. Окей. Не получилось. О, я теперь вижу, сколько они это. О, а что так близко-то? А можно мне кувырок? Ой, там сзади один. О, Lumos. и так хорошо было. А профессор? А как же профессор? А как же профессор? Ты никого не забыла? Но он сам нашел выход. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Мне кажется, слишком высокий That там. is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. А это тот волшебник, статуя которого стояла. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival.
We are Персиваль. entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to Руку от attain. знакомого фамилии. Yes, and if we are correct, Рекхэм. the witch or Рекхэм. wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. А разве они не должны присутствовать при этом? Вот они прям там находятся. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. И что? Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I Эти have no красные patience for глазки. traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. У них жесткая магия. No way out. О боже, еще и он умрет, что ли? Нет, да, нет, да, нет, да. Это было близко. Это было очень близко. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Но вроде не использовал. А, нет, он использовал. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. А палочку выбрать. Мне не дали выбрать палочку. Мне же дадут выбрать палочку.
Ну, спустя 40 минут. Ну, какая интереснее эта штучка внизу. И... Странно. Разные те. То, что у меня на экране. Это было очень странно. We haven't missed the sorting ceremony. Скоро будильник прозвенит. That seems more appropriate. Так ничего не изменилось. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Честно, ее лицо такое мыльное из-за того, что я ничего не выбрала, или... Phineas, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Некоторые шансы. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Oh. Welcome. The Professor Weasley. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... Что тут тест? Я думала, нужно будет послушать самим выбрать. A certain sense of... what is it? Любопытство. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Yeah. Я уж думала, все.
То есть не прошел, выбрал не того. Мне скоро нужно будет отойти. А чё они радуются? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Oh. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. А покушать? Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, А sir. покушать? А как же покушать? У них такое распределительное, вот это вот все закончилось. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ее могли просто пустить вместе со всеми когтеврадцами. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. А как же показать, где это находится в Хогвартсе? Как же мы потом будем This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Да, она не должна. А это как-то неправильно. The ghost or the poltergeist? Так это одно и то же. A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. По идее, любой умный человек из другого факультета может спокойно зайти, потому что он может рассказать догадку. Это как-то нечестно. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Вы уже дадите мне, прогуляться? No. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Оу. Тут место для птички. О, у нас есть отражение. А где ее лицо? Хоррор. Какой-то хоррор. О боже, какой хоррор. Слушай, какой хоррор. Почему мне не выбрать палочку? Я не понимаю. Ой, сори. Так, я вижу вверх, но я хочу вниз. Че внизу? Что-то спальня. Че это? Чужой что-то. Крали деньги. Черт. Украли деньги. А, это все. Блин, как неудобно, что она слева-то. Я же правша. Так, а я не помню, что мы это... Да, это не наша город.
Да что тут зеркала неправильно работают? Какого черта? Так, еще крадем. Еще больше. Или это общая сумма? Туалет. Интересно, это... Это не так должно работать, это не так. Интересно, у всех так надо будет взглянуть на... Блин, надо будет взглянуть, как у других. Потому что это как-то... Ну, в 5-й. Это как-то странно. That's just brilliant, Army. Wait for the right moment. You think you could... А. It's not how they're different. Starting Hogwarts in А. That's not right either. Чувак, ты должен быть умнее. О, с ней можно поболтать. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for Интересно, plants, как as you can других. see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of Это course. тот I heard самый. you were studying with him Он before зеленый. term. Чего он He's не an enigma красненький? fig. Teaches about Рябина theory красная. and seems to know a lot about practical magic. Блин, мне нужно отойти. Загадочный. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так. Is it common practice for Блин, students to grow хочется their own поболтать. ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Just Professor look. Garlick, encourages it. And I don't think Professor Just Sharp, look. our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Все потрогать, все потрогать, все потрогать, все потрогать. Все потрогать, все потрогать. Deep breath. Они уже уходят. Я встану где-нибудь. Я могу сесть? Я хочу сесть. Хочу сесть. Сесть. Нет, не могу сесть. Ну я ставлю так. Сейчас я приду. Здесь ничего не случится, пока меня не будет.
Тут стол. Так, возвращаемся. Что у нас тут еще интересно? Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, Откуда frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like Откуда ему astronomy. знать, что мы видели дракона? So much to be learned from the stars. Also, there's Откуда something ему about the знать, open что мы air and видели night sky дракона? above the tower. Что за... It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Не показался ли он Индус? Ты еще что? Ой. Походу мы что-то изучим, и потом нужно будет взаимодействовать. Знаки зодиака. Что-то там про Пуффиндуй было, я пропустила. О, это основательница. Каменные сети, что? А, каминный, господи. Нет. Я хочу свободы. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. Что-то он не в том факультете. Вряд ли такое могло бы развеселить. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Точно как тиуранец. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. А, вниз. Привет, хвостомах. Не строгий. Да, есть не строгий, но не справедливый. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Находит себе любимчиков. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us in the fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Догонять всех. Я так и не поняла, почему она на пятой сразу. Чем она занималась все эти года? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. Она вроде не из маглов. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something Я так и не поняла, когда мне дадут палочку выбрать. Here you are.
Ну. Чё? Да, конечно, но вроде как обещали, что там кастомизация палочки, выбираешь себе и ну, в самом начале игры, а мне так и не дали, а ничего. Мне что-то уже показали, что она с палочкой. Какого черта? Это нечестно. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Я не видела, как у других, но такое чувство, как будто я что-то пропустила. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Как можно брать палочки же на руки? Что? Ревивью. Ревивью. Брать. Просто что-то интересное. Ладно. Ну, зашел и зашел. Так, выполните действенные... Ага. Руководство. А что у вас там в комплексе? Я помню, я как-то в Тарту видела секс-шоп, он был в подвальчике дома. И в Нарве вроде тоже был в торце дома. И в Пиарном был. Я не была прям в магазине. Так, силы. Руководство. Слишком много текста. Руководство. Ну да. Ого. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside of the castle. Прикольно звучит. Магазин ракушек. No time to waste. You've classes to attend. Не ускориться. А здесь есть что-нибудь интересное? Ясно. Ой, черт. А нафига? Еще что-то. Не, да господи, дайте мне уже все исследовать. Ага. Я думала, ракушки, которые можно использовать для этих ручного труда, блин. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Он горит. Точку. Быстро. Ясно. Все-таки М-карта, отлично. То я уж испугалась. О, ничего себе, с разных пляжей. Где такой центр классно находится? Да, большой зал. Лестницы. Нет, я хочу просто... Дайте уже масштаб. А назад. Ладно.
О боже, сколько этих точек. Еще не обнаружен. Угу. Для вас точку. Угу, в центре. Прикольно. Потекушки. Не выспалась. А он еще и врагов подсвечивает. Сквозь стены. Да, я не успела прочесть. То есть подсказку страницы. Ага. Он все повторил. Отлично. Да. Принимать еще и уметь рассказывать, чтобы люди интересовались и выкупали это все. Ну как? О, знакомая личика. Что-то среднее между Лютиком и этим, как которого последнего паучка играл. О, дракон. Прикольно. Я не помню, что там такой фонтанчик был прямо внутри. Не хочу расспрашивать. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Ну, это хорошо, конечно. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. А почему мне не дали выбор таких клевые щечки, чтобы сверху было открыто? Так, подозреваю, вы не просто искали вещи. Я так и не поняла вопрос. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Да, зачем она вообще упомянула про руины? Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Ну, просто видят, это еще не особые способности, мне кажется. А вот взаимодействие... I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. Так где центр-то находится торговый? And Ракушками. invaluable to me
as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Русалка такая странная. Так странно. Такие. Господи, город, скажи, город. Город. Просто город. А, Калининград. О, это уже другое дело. Так. It's good to see you, Professor. And you. It's good to see I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Да вообще не надо было, блин, руины упоминать. Что она за руина такая? Руины, блин, упоминать. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Прямо... Господи. Карту. Основные задания. Угу. Ограничения по уровню. Угу. Задачи профессоров или качественная награда за задания. Угу. Мигает. Давай акцию. А, вот так. The map is enchanted to help you find your way. Какая удобная карта. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. А, вот, наконец. Чем мы пользуемся, блин? Почему нельзя было сразу дать купить Ну, типа, приехал уже со своей палочкой, не знаю, как будто она раньше не ходила. Часов сдавать. А почему я не могу сразу бегать? А я могу же, я могу бегать. Ходить куда хочу. Исследовать все. Исследовать. Господи, дайте. А как? Нет, это было не то. Наверное, еще недоступны другие карты. Снаряжение. А что, я могу прям тут выбрать? Ну, было бы неплохо. Но перчаточки зачем? Только это. Странная шапочка.
Угу. Ни на что не влияет. Ой, я не хочу. А где все мои эти, которые за предзаказ? Наверное, потом откроется. Ладно, я спешу. Угу. О боже. А, вот они. Темная магия. И что-то недополучил. Так, а здесь что? А, это бюст. Задания нет задач. В смысле нет задач? А почему на занятия по защите от темных искусств я изучу Левиоса? Какого? Это очень похоже на защиту от темных искусств, блин. Левиоса. Что? Что? Что нужно сделать? F? F, походу. Так. Давай попробую поиграть на... А как настройки перейти? А, настройки. Графика. Ультра. Применить. Он даже не ругается, надо же. Сейчас будет фризит. Так, загрузился. А, блин, не успевает прогружаться просто. Возвращай. А теперь минимальные поставлю. Минимально. Как будто пару шейдеров. Музыка немножко подвисла. Я не вижу разницы. Не вижу разницы. Я поставлю. Но среднее фризит жестко. Высокая не фризила почти. Принять. То есть на ультра он не ругается, а на высокую он ругается, да? Молодец, конечно. Просто чуть-чуть не успеваю прогружаться. Единственная проблема. Книжки летают прикольно.
Мне кажется, я видела девушку тоже с такими книжками летающими. Это был призрак. Ой, котик, котик, котик. Котик. Какой красивый. Красивый окрас у котика. Он выглядит почти точно так же, как тот Барт. Что-то еще интересно. О, это. Они просто повторили все то же самое, что было у Рона. А, какая красотень. А, это призраки. Я думала, здесь танцы. Они просто не парились насчет призраков. Типа и так сойдет, или это просто плохо? Прозрачность. Как будто часть текстур просто пропадает. Именно чаек. У нее платьишко интересное. А почему мне не дали платьишко? У него костюм. А, это, господи, думаю, у него комбинезон прям. А, они сами открываются. А чем мне в комнате не дали открыть? А что, это в одном месте, что ли? Я все-таки пришла и хочу мясо. Это что, один из Уизли? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Она не особо любит учеников. Череп для нее важнее. Single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Красивый. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a Разве они не на первом курсе это изучают? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. А у нее красивая эта палочка. What we've just learned, starting with something small. Или она просто чем-то накручена. Или там кладу украшения на карточке. И... Это. Это заклинание первого курса, какого черта? А почему у него зеленый? Почему не черный, например? Let us begin with a basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, well done. Бум. А можно еще? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну, давай. This can't be your first duel. If only all of my students. Давай, давай, давай. А, он еще имеет. Тюм. Я его выкинула. Я победила. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Это уже было не хи-хи-хи. Это было хм. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep Но она practicing. даже не удивляется, что все знают. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas И про for you. дракона, и про гоблинов. I shall reach Же out обычно soon with ученики. additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. А что? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Здесь сундук. А где сундук? А где сундук? А где сундук? Где что? Это сверху. Я не знаю, на какую сторону крутить чувствительность мышки. Я второго уровня. Значит, мы еще вернемся. You drilled Sebastian. He's strong competition. Себастьян. Классный. Себастьян. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, В смысле? Да господи, что у нее за предыстория такая? I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure Хорошо chatting иметь with таких you. друзей. Sure, I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Да мы уже почти друзья. How nice to see you, my young friend. Много народу. И очень много народу. Это, кажется, я правильно шла. Just saying.
Она не живая. Я думала, все картины должны быть хоть немного ожившие. Если даже... А боже, как называется эти стекла? Не винтаж. На В что-то. Где ванна старост? Там изображение русалки двигается же. Так, нам еще выше. Классик. Я думала, они что-нибудь придумают. Нет, они вставили обычную классику. Серьезно, это обычная классика. Почему? Они могли придумать что-нибудь по-магически. Они используют музыку магов. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. О. Не сюда. Ага. Дать круг. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ого, какой важнявый. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? А, смена роста, смена цвета. Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing oblivion on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Объединиться растений. Ну, боже, так, давай. 2, 3, ой-ой. Акио. That is not bad. Оно реально звучит как Акио. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Чё? Стоп. Опять не совпадает ОБС и картиночка на моем мониторчике. Теперь совпадает.
Почти совпадало. Так как так-то? Как так-то? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the небольшая игра. test, right? Тест или гейм? Жесть. Я не люблю такие игры. О боже. Только не игры. Мини-игра. Ого, 4. А, значит, на троечке будет репаро. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marble, excellent control. Stay focused. That's it. Ну почти. Все. Нет. И? Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Нацай. Так она Онай или Нацай? Watch this. О, это будет сложно побороть. Ну, давай рискнем. И это было близко. Я, пожалуй, отойду. А тут чужие можно сбивать, интересно? Ну, просто. Хорошо. Так. Стоп. Нет. Она выиграет. Блин, это жестко. Ну все, я проиграла. Толку от этого. Делай. Тут или идеальный путь ничья, или ты проигрываешь. Let us make this a bit more interesting, shall we? О, это пожестче. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Ай. Ну, это лучше, чем 0. Да блин, а почему она такая идеальная? Я не понимаю. Ну, почти... Ну, не настолько идеально было. Ну, ладно. Давай сюда. Так. Куда палку убрала? Не-не-не-не-не.
Я ненавижу такие игры. Ненавижу игры с мячиками. Она выиграла, все. Можно даже не пытаться. Бил. Very good, both of you. Well done. Опять не совпадает. Лена шумит очень сильно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. А что, они еще вернулись в класс? А зачем? Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get everything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. Mostly. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. О, прикольно. А чем они пользуются? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Dramatic. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. О, прикольно. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Высоченный Гарри, прикольно. Or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can A use word, Accio on if you would. humans, if you're so inclined. Well, На you'd людях. be using it on clothing, to be Я не помню, чтобы это можно было использовать на людях. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum.
Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Один из 4 заданий по заклинанию. О, 2-й уровень. Где-то есть огонь. А можно наверх, а можно наверх, а можно наверх. 1-го уровня. Интересно. Значит, здесь будет проще. Сюда нужно будет в самом начале прийти. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your А first если day я was бы не going. поговорила с You ней, certainly seem все to hold равно your own in charms. пришлось бы... I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ой, это... Или это не он? Или это он? Немножко похож на того, что был в руинах. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic Зачем was бросать Albert кубик? Я не понимаю. Какие странные существа. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not telling lies, Peeves. It А was здесь Albert такие Boot. обычные. It was Basil Flat. Oh, fight, fight! It's a bold attack. О, это Was the этот. Minister a boot or the Пивз. Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Господи, это загадка. Боже, какая-то загадка. Что? Что? Надеюсь, потом будет яснее. А здесь какой уровень? 1. Куда нам идти? Далеко ли нам? Мне Хогсмит же надо. Побочные задания, спасибо. Начиных черным. Дополнительный опыт. Ключ тайны. С литературой. Внешний вид. Рукоять палочки. Прикольно. Прикольно. А здесь что? Двойный клуб. Рукоять палочки. Звучит отлично. Возвращаемся. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Revelio. I don't know what Madame Kugawa sees in Oh. phrase. She's Ah. not that good at flying. I've always said that travel broadens the mind. Прикольно. Ну-ка, здесь еще что-то светилось. Жесть. Там это нужно будет.
Еще и учиться и учиться. Честно, зима будет? О боже. Думала, там деревья в небе летают, эта гора не прогрузилась. А то что там деревья, их вообще не видно, когда гора прогрузилась. Так странно. Ну и он тут. А с кем? Это... Ну, у оборотней нет хвоста. Мне казалось, у оборотней нет хвоста. Тогда кто это? О, использовать? Прикольно. А толку? Не-не-не-не-не-не-не-не, у меня есть что-то поинтересней. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madam Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так. Библиотека. Ой. I'm going to have to use Accio to get to those books. Окей. Вот эти? Got it. Only 4 more to go. А я не разнесу тут случайно? Разве можно использовать такие жесткие? Да блин. Да блин. Было же... Вот эти... Это было быстро. Отлично. Это не то, что я хотела. О, шерстяная накидка с начесом. Иди. А, вижу. Ёшкина.
Ой. Представляю. Так, а сколько? 2 книги осталось. Здесь нет? Здесь нет. Вижу. Она нормально так. Это действие. Довольно-таки далеко действует. Одна осталась. О, все. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Как некультурно она. Нафига она открыла личный дневник девчонки, а? Скажите мне, нафига? Некультурно же. Даже не дали выбор, смотреть или нет. Просто взяли ее. А зачем дали возможность крутить эти... Ну, может, это прогрузка. Я сейчас подумала, это, наверное, прогрузка. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly Мне won't же be и так дадут practicing any chants in the вознаграждение. library again anytime soon. Зачем намекать на такое? Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. О, даже 3-й уровень, фига. Угу. Ну что, теперь будем ловить летающие книжки. О, еще книга. Ой. И куда? Угу. То есть то, что я взаимодействовала, здесь появилось это, но я это не увидела, потому что была с другой стороны. Отлично. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Конечно, вы не знакомы. I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. А может все-таки их всех посмотреть? I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. О, это тут. Это ведь тут? Сложно понять. Или это... Я не могу понять. Это снизу. О, это тут.
Цифры. О, нет, это, наверное, тут. This looks like the location from the А, painting. вот он. What could be? Let's get you back to your frame, little moth. Прикольно. Ну. А, и что? А. Connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. I'd never have a harsh word to say about Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Lumos. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ну, отлично, мы теперь знаем, что делать такими картинами, если мы их увидим. Оу. Уже 4-й, надо же. После урочные занятия. А Хогсмит. Я так и не поняла. Да, нужно просто подождать. О, какой красавец. Вот это я верю. Вот эту вот штуку я припоминаю. Котик. Котик, черный котик. Можно гладить котиков разных. What are you up to now? Но тут нет никакой этой. О. Верно. Везде еще подвох. Вот здесь эти. Первый уровень. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Котик, там был котик прямо на картине. Сиамский. Ah, there you are. Котик сиамский. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time.
You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Пофиг. Ничего ее слушать. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Я хочу Себастьян. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you're going to have 3 broomsticks. Какие бабочки. Первую задачу. Задача особый тип заданий, который дает им профессор. После их выполнения они учат вас плотного заклинания. Награды за выполнение первой задачи. Черный парон. Необходимо выполнить других заданий. Продолжить. О, рыжий котик. Что на него наступило? Рыжий котик. Сколько интересно тут котиков. Интересно, есть где-нибудь отчет там, сколько котиков? Я думала, там будет что-то получше. Блин. Обидно. Классно. Ясно, значит, там показывают не то, что... Черт. Красивое платье. Если ничего лучше не будет, я буду носить платье. Только нужно научиться, как это все. Снаряжение. А как менять? Наряд. Наряд. О боже. А как? Ну, у меня же есть. F, что ли? F. Прикольно платье. Странно. Если снять... Стоп. Нет, так, кстати, не очень. Ох.
Красиво. Прикольно. Можешь носить. Даже с платьем неплохо. Ладно, пока не буду. Ой. А, там еще обувь другая. Давай это. И... какая красотень. А это есть что-нибудь? Масочка. Ну, это странно, блин, мне кажется... Ой, извиняюсь. А, волшебных... Ясненько все с вами, ясненько. То есть, возможно, нам дадут что-то, что будет особые силы, но... Ладно, я пока не буду. Погода позволяет. Ah, there you are. Хрустят. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. Спасибо, конечно. I have arranged some for Делать им, блин, нечего участвовать в обучении. We will have you casting Reparo in no time. Индивидуальное обучение. I'll start on the task right away, Professor. Они каждому ученику устраивают индивидуальное обучение. Why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck. Я так понимаю, I shall see you soon. А, что, зачем, куда? О, топ-топ-топ-топ-топ. А, это эти. A flying page must be around here somewhere. Ну... Don't get too cocky simply because you have one. Brilliant. Один. У меня остался один. I trust the preliminary. И что, все? Я ж не все. Marvelous. You clearly know Я your way же around basic charms. одно не Let us give нашла. the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ready. Remember, Remember. wand is a conduit of your magic. Ой. Неожиданно, F. Так, репаром.
сломанных. Элементарных. That's it. Very good. Ей, If you'd like to третий. practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? О, какой интересный. Ничего не дадут. А это еще что? А это еще что? Как интересно. Как интересно. И что мне с этим делать? Lumos. Нет. Levioso. Да. Tego. Ой. Что-нибудь еще такое? Revelio. А, ну это я знаю. Прикольно. А что, все? А тут нет, 2, то есть это еще один должен быть кубик. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Прям на полу сидит. Тут явно будет зелеварение. Мне не туда. А, не туда. А, нет, это развернулось. Я уж думала. Я уж подумала. Нет, я мужик делаю. А здесь? О-о-о-о. Коричневый ночной колпак. И ради этого. Шариться по чужим сундукам было интереснее. Что, нет? Да ладно. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?
Раскрытие новых видов деятельности нужно нам место. А за пределами Хогвартса интересно, как они будут выглядеть все эти точки. Если они будут. А потом начал это место такие: о, я это видел, я это видел. Я там был, точнее, просто это видел. Вау, мы вышли за пределами Хогвартса, как будто никогда не были за пределами Хогвартса. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. No. Speaking of detention, Мы еще вернемся. Мы вернемся. Glad I could be of service. Ого, я уже 2,5 часа стримлю, нифига. Какие бараны. А я могу, а я хочу, бараны. Интересно. Эй, эй. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. А чё ты приостановился? Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. А, прям так собираешь? Что? А, их. Спасибо. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? Yeah. See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Видела, они только что прилетели. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. О, какие там интереснее. Стразвань. А, вижу Хогсмит. Have you had much of a chance to explore the castle? А это могу собрать? It is that. I've been there 5 years and barely Прыгающие поганки. Loads to see, places to discover. Oh, and you'd like to share with the class? Денежка. Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Но мне с ним комфортно, потому что я его победила. Девчонка некомфортно. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Нет, ничего. А что это значит, значок? Ух ты, какие малюточки. Ладно, я еще вернусь. Mr. Moon,
He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. Oh, Боже. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Сестра, сестра. Или она не видела? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Hogsmeade. Красотень. Honestly, if one could bottle the Напоминает эту, как ее, shops or the people, but there's ту just лучку. something about Hogsmeade.